Bonsoir, mes chers amis de mystères et d'intelligence raffinée. Avant de commencer cette aventure au cœur de l'Europe royale et des secrets bien gardés, je vous invite à écrire un commentaire de quelle ville ou pays vous nous suivez. C'est toujours un plaisir de voir jusqu'au voyagent les échos des récits de Sherlock Holmes et préparez-vous une tasse de thé. Installez-vous confortablement, car l'histoire que vais vous raconter n'est pas seulement une. C'est un tourbillon de charme, de politique et de ruse, enveloppé dans la brume élégante de Londres, victorienne et les perfumes exotiques de la Bohême. Notre récit débute par une simple visite. Un homme masque franchit la porte du 221B. Baker Street. Derrière ce déguisement se cache un scandale royal que sous la sagacité de Sherlock Holmes pas espérer résoudre. La nuit est douce. Les lampes à gaz désignent des ombres sur les paves, et déjà un secret murmure sous la surface. Asterisk le 20 mars 1888. La pluie tombait doucement sur Londres, enveloppant la ville d'un voile gris pearl. Le feu crépitait dans la cheminée du 221B Baker Street, tandis que je lisais tranquillement les journaux du matin. Sherlock Holmes, quant à lui, manipulait une loupe audacieux d'un vieux manuscrit, concentrant toujours sur quelques détails que seul lui semblait percevoir. Watson, dit-il sans lever les yeux, savez-vous si que signifie une trace? De cire brune sur un papier de lin bleu? Je m'apprêtais à répondre par une hypothèse lorsque la sonnette d'entrée retentit, brisant le silence avec autorité. Madame Hudson ouvrit la porte quelques instants plus tard, annonçant un visiteur plein et étrange. Un homme grand, vêtu d'un manteau épais et d'un masque qui couvrait presque tout son visage, entra dans notre salon. Son accent trahissait des origines continentales, et ses manières étaient empreintes de nervosité. Holmes se leva aussitôt, l'examinant d'un regard aussi vif que scalpel. Monsieur Holmes, dit-il d'une voix grave et voilée, je viens à vous dans la plus grande discrétion. Je suis ici en tant que commissaire. Oh, plaudit, en tant que ROI. Il retira son masque, révélant un visage noble et tourmenté. Je fus surpris de reconnaître le ROI Wilhelm de Bohême, dont le portrait avait récemment fait la une. Journaux. Holmes, imperturbable, inclina légèrement la tête. Asseyez-vous, votre majesté. Ici, vous êtes un client avant-tout, et non un souverain. Dites-moi si qui vous amène à franchir les brumes de Londres, pour vous confier moi. Le ROI inspira profondément. Il s'agit d'une lettre, et d'une femme. Une femme que j'ai aimée autrefois, et qui aujourd'hui menace mon avenir politique par un simple bout de papier. Et ces mots, Holmes croisa les mains devant son menton. Intéresse. Il poursuivit. Cette femme. Elle se nomme Irene Adler. Elle possède une photographie de nous deux ensemble. Si elle venait à être publiée, mon mariage arrange avec. Une princesse scandinave serait annuelle, et un scandale royal éclaterait. Holmes sourit légèrement. Irene Adler. Je connais ce nom. Une chanteuse d'opéra, belle, indépendante, et redoutablement intelligente. Un adversaire daring d'entrer. Elle se leva et se dirigia vers la fenêtre. Ne vous en faites pas, votre majesté. Je m'occuperai personnellement de cette affaire. L'héros y hocha la tête, soulagé. Après avoir les yeux fortes, sans d'argent et promise une discrétion absolue, il s'éclipsa aussi mystérieusement qu'il était venu. Holmes, les mains croisées derrière le dos, remora simplement. Les jeux commencent, Watson. Asterisk le lendemain matin, la lumière douce du printemps filtrait à travers les rideaux.
Holmes déjà about de P. Lob, arpentate la piece avec une énergie silencieuse. Il avait pas la nuit et ressembleur des informations sur Irene Adler. Noten chaque adresse, chaque représentation d'opéra, chaque detail, laissez-vous londonien. Son carnet de cuir brun en était rempli dot. G. Louis apporta une tasse de vin, les regardant avec une certaine inquiétude. Il semblait déjà fascinant. Non par la beauté d'Irene Adler, mais par l'intelligence qui émanait de chacun de ses choix. Watson, me dit-il, cette femme ne se laissera pas piquer aussi facilement que les précédents adversaires. Holmes décida alors de la surveiller discrètement. Il enfila des habits simples, se coiffa différemment, et sortit dans les rues en prenant soin de ne pas être reconnu. Je le suivis de loin, jouant moi-même le rail d'un promeneur distrait, mais attentif. La maison d'Irene Adler se trouvait sur la charmante rue de Serpentine Avenue. Vint se demeure, un cocker attendait, apparemment au service de la dame. Holmes observa las gains sans intervenir. Peu de temps après, Irene sortit. Elle portait un élégant manteau gris et un chapeau orné de plumes. Son allure était droite, assurée, mais son regard balayait l'horizon avec la vigilance d'une femme qui sait qu'elle est observée. Elle monta dans la voiture sans un mot et disparut dans la circulation de Londres. Holmes, sans perdre un instant, se dirigeait vers un café voisin, où il s'assit en silence, notant dans son carnet chaque détail de la rue. Il faut trouver son point faible. URMU ra-t-il dot le soir même, nous revams à Baker Street. Holmes s'installa dans son fauteuil favori et ferma les yeux quelques instants. Watson, dit-il après un long silence, demain, j'y provoquerai un événement, une mise en scène. Elle révélera l'endroit où elle cache cette photographie. Je ne sais pas poser de questions. Je vais après faire confiance à ces silences. Pendant qu'il préparait les éléments de son plan, je sentis dans ses voix une excitation subtle, rare, presque enfantine. Si il n'était pas seulement une affaire à résoudre, c'était un duel d'esprits. That pour Holmes valait plus que tous les honneurs aux récompenses. Alors que Londres s'endormait sous le brouillard paisible de la nuit, je me demandais si Irene Adler devinait qu'elle était au centre d'un jeu invisible. Un jeu où chaque geste, chaque regard pouvait dévoiler bien plus qu'elle n'y l'aurait souhaité. Asterisk le matin suivant, Holmes me révéla de bonne heure. Il était déjà habile, mécanisable. Une fausse barbe, une cicatrice dessinée. Et l'encre, un accent cockney impeccable. Il avait endossé le rail d'un pauvre palefrenier, sale et boitant légèrement, mais ses yeux brillants d'une vivacité presque malicieuse. Watson, aujourd'hui tu seras mon complice silencieux. Reste près de moi. Observe, mais n'y dis rien. L'instant venu, ton rail sera crucial. Me dit-il ennemi, tendant un revolver non-charge. Je compris alors qu'il ne s'agissait pas simplement d'observer, mais bien d'entrer dans la partie. Nous rendâmes de nouveau à Serpentine Avenue. Holmes s'installa sur le trottoir, d'en face, jouant l'ivrogne endormi, la tête contre un mur. Moi, j'étais posté quelques mètres, dissimulé derrière un journal. Les minutes passaient. Lentement, les chevaux claquaient sur les paves, et le monde semblait ignorer notre manège. Enfin, Irene Adler apparut sur le pas de ses portes. Elle se portait assortie à cheval, une élégance discrète dans son allure. À cet instant précis, Holmes bondit vang à ses montures et simula un rix, avec un jeune garçon qu'il avait payé plus tit pour jouer la victime.
un bousculade. Orchestre, suivi d'un cri. Comme prévu, Holmes s'effondre devant maison. Sat semblant herder les marches. Irene cria a son cocker diarator, descended vivement et ordonna qu'on la porte à l'intérieur pour lui donner de l'eau. Jane try avec eau, feignant l'inquiétude. Le pige était tendu. Dans le chaos contrôle de cette fausse urgence, Holmes observait. Les yeux et demi-clos, il scrutait chaque meuble, chaque geste de la dame. Lorsqu'elle crut qu'il délirait, il désigna un pan d'amour, et elle se précipita pour cacher un objet dans un compartiment secret, pensant qu'il s'agissait d'un axe de fièvre. 10 minutes plus tard, Holmes déclara ses sentir mieux après quelques mots de remerciement. Nous quittâmes la maison. Une fois de horse, pilta son déguisement en rien doucement. Elle est brillante, Watson. Mais maintenant, je sais exactement où elle garde la photographie. Je le regardai, à la fois ébahi et fasciné. Si il n'était pas de la magie, c'était de la logique, du théâtre, de l'instinct. Holmes était dans son élément, et le rideau n'y faisait que s'ouvrir sur le vrai spectacle. De retour à Baker Street, Holmes alluma ses pipes in silence. Les yeux perdus dans la fumée qui montait lentement vers le plafond. L'atmosphère dans la pièce était calme, presque méditative. Aucun mot n'était nécessaire. Je savais qu'il recomposait dans sa tête chaque instant de la scène, chaque mouvement d'Irene Adler. Après quelques minutes, il parla enfin. La cachette est dans le salon, derrière un panneau coulissant du manteau de cheminée. Elle a réagi instinctivement lorsque j'ai agi, comme si je connaissais son secret, cette impulsion. Watson, c'est là que réside la vérité. Je hoquai la tête, impression. Et maintenant? Demandai-je. Holmes saurait. Demain. Terstit nous reviendrons. Mais cette fois, non pour jouer la comédie, mais pour prendre si que nous cherchons. Elle part souvent à cheval, et la même heure. Nous profiterons de son absence. La nuit tombe doucement sur Londres. Holmes sortit un long coffre de bois de sa bibliothèque. Et l'intérieur, des outils de cambrioleur, soigneusement ranges. Il les examina méthodiquement, avec une précision presque scientifique. J'espère n'y pas avoir à m'en servir, dit-il, mais mieux vaut être prêt. J'y passai une nuit agitée, me tournant sans cesse dans mon lit. L'idée de pénétrer dans la maison d'une dame respectable n'y m'était mal, hélas, mais j'y faisais confiance au jugement de Holmes. Ce n'était pas un volume, mais la récupération d'un objet dont la publication pourrait bouleverser un royaume. À l'aube, un brillant ledger enveloppait les rues. Nous partâmes en silence. Holmes portait des gants fins et un manteau gris foncé. En approchant de la maison d'Irene Adler, nous constations que le cocker s'activait déjà et préparait la monture. Parfait. Tout se déroulait selon le plan. À 8 heures précises, Irene sortit, salua poliment un voisin et s'éloigna. À cheval, comme chaque matin. Holmes attendit quelques minutes, puis frappa doucement à la porte. Aucun bruit. Il sortit un passe-partout, ouvrit la serrure sans difficulté et nous entrâmes dans un silence impressionnant. L'intérieur dit. La maison était chaleureux, décorée avec goût. Nous dirigeons aussitôt vers la cheminée du salon. Holmes tapoda l'amour, identifia le panneau dissimule, l'ouvrit, et là, juste là, une enveloppe. Et l'intérieur, la fameuse photographie. Mais avant qu'il n'y puisse la prendre, un bruit de pas s'est fait entendre derrière nous. Asterisk Holmes se figea, ses doigts épines refermés sur l'enveloppe. Le bruit des pas résonnait doucement sur le parquet, régulier, calme,
presque. Nous regardames in silence, et pendant un instant, le temps semble suspendu. Il n'était pas encore 8 heures at court. Comment pouvait-il déjà être de retour? La porte du salon s'ouvrit lentement. Mais si n'était pas Irene Adler, c'était une femme de chambre, portant un panier de linge. Et nous voyant, elle sursauta, laissant tomber quelques draps au sol. Holmes d'un ton. Pose mes assures, s'adressa à elle, comme si était attendu. Madame Adler m'a demandé de récupérer quelque chose d'important. Veuillez reprendre votre travail. Et ma grande surprise, la servante s'inclina légèrement, confuse mais apaisante, puis recula sans poser de question. Qu'est-ce qu'elle? Disparut, Holmes ferma le panneau, glissa l'enveloppe dans la poche intérieure de son manteau, et fit un geste de la main. Il était temps de partir. Nous quittâmes la maison discrètement, refermant la porte derrière nous. Le cœur battant. G. Marcaio quittes de Holmes in silence, traversant les rues encore calmes de Londres. Lorsqu'un fin nous atteignit Miss Baker Street, il s'assit dans son fauteuil favori, sortit l'enveloppe, et la posa sur la table. Et maintenant? Demandai-je. Il n'y répondit pas tout de suite. Il alluma ses pipes, regarda la cheminée d'un air pensif, puis déclara. Nous avons l'objet certes. Mais je crains que la partie ne soit pas encore terminée. Irene Adler n'est pas une femme ordinaire. Il avait raison. À midi, un messenger livra une lettre à notre adresse. Holmes. L'ouvrit lentement, son expression changeant à mesure qu'il lisait. Il me tendit le papier. Les lettres étaient de la main d'Irene Adler. Elle avait compris tout. Elle savait que Holmes vendrait, savait comment il découvrit la cachette, et elle avait d'avance. Elle avait quitté l'Angleterre. Au lever du jour, important la photographie originale avec elle. Celle que Holmes avait entre les mains n'était qu'une copie, laissée volontairement pour les recherches. Elle écrivait qu'elle n'y divulguerait jamais l'image, par respect, pour l'homme qu'elle avait aimé. Mais elle n'y serait pas manipulée. Holmes s'arrêta doucement, refermant la lettre. Il semblait plus admiratif que déçu. Elle m'a battu, Watson, de manière élégante, brillante. C'est la seule femme qui. Il s'arrêta, alluma ses pipe de nouveau, et regarda par la fenêtre. Irene Adler. Pour moi, elle sera toujours la femme. Asterisk, le reste de la journée passa dans une tranquillité étrange, comme si le vent avait cessé de souffler autour de nous. Holmes, habituellement si prompt à se lancer dans de nouvelles déductions, resta silencieux de longues heures. Il observait. Les volutes de fumée de ses pipes se levèrent lentement, perdu dans suspenses dont je n'osais le déranger. Il n'était pas bouleversé. Non. Mais une forme rare de mélancolie semblait flotter autour de lui. Il n'avait pas échu pas vraiment. Il avait découvert la vérité, devine chaque mouvement. Et pourtant, elle l'avait d'avance, anticipe, et lui avait répondu avec une grâce désarmante. En fin d'après-midi, Holmes s'éleva sans un mot, et alla arranger l'enveloppe et la lettre d'Irene Adler dans une petite boîte qu'il verroula. Soigneusement, il la plaqua ensuite dans un compartiment secret de sa bibliothèque, entre deux volumes poussiéreux de poésie persane. Un souvenir, Watson, rien de plus. J'ai compris alors que pour lui, cette affaire ne serait jamais comme les autres. Irene Adler n'était pas une criminelle, ni même une adversaire. Elle représentait un défi d'un autre genre, un énigme. Humain fait de loyauté, de finesse et de fierté. Les jours suivants, Holmes reprit ses habitudes. Il examina quelques affaires,
sans grande importance. Consulta des journaux. Mina du aux trois expériences chimiques sur des cendres retrouvées dans un gant abandon et Hyde Park. Mais chaque fois que air d'opéra traversait la rue, il s'immobilisait un instant dot. Je me demandais souvent à quoi il pensait dans ces moments-là. Peut-être à la voix d'Irene Adler sur Scène. Peut-être à si regard qu'il n'a jamais réellement creusé, mais qu'il ait su comprendre avec une précision quasi surnaturelle. Un matin, je le trouvai assis devant le feu, relisant la lettre d'Irene. Il me dit simplement, Watson, c'est une chance rare de croiser une personne capable de rester droite, même au bord du scandale. Il reposa la lettre et s'arrête. Elle est faite si que j'aurais fait à sa place. Peut-être même mieux. J'ai compris alors que, si n'était qu'une blessure d'orgueil, Holmes n'y considérait pas cette affaire comme une défaite. C'était une rencontre entre deux esprits, un duel sans haine, un respect silencieux qui s'était tissé à travers une photographie et quelques lignes manuscrites is et depuis ces jours. Jamais n'y parle d'elle autrement que par ces mots. Simple et charge de sens. La femme. Asterisk quelques jours plus tard. Un fiacre discret s'arrêtait avant le 221 B Baker Street. Holmes, assis près de la fenêtre, reconnaît aussitôt l'armoire gravée sur la portière. Il éteignit sa pipe, se leva calmement et m'adressa un regard entendu. Il revient, Watson. L'ROI de Bohême. Comme prévu, si fut bien sa majesté. Wilhelm qui monta les marches, et fut introduit dans notre salon par Madame Hudson. Cette fois, il n'y avait ni masque, ni manteau épais. L'homme semblait plus calme, plus humain, presque soulagé. Pourtant, une légère anxiété persistait. Dans ses yeux, Holmes le salua avec courtoisie et l'invita à s'asseoir. Les arrows à la droite au but. Avez-vous la photographie, Monsieur Holmes? Holmes s'arrêta doucement, puis ouvrit la boîte virale et en sortit l'enveloppe. Il la tendit sans un mot. Les ROI le vit fébrilement, reconnut l'image. Et soupira longuement. C'est bien elle, dit-il, la tenant entre ses deux gantes. Vous avez réussi. Holmes croisa les bras derrière le dos et déclara simplement, pas tout est fait. Si que vous avez une copie. L'original est entre les mains d'Irene Adler, qui est quitte l'Angleterre avant l'aube. L'ROI palait légèrement. Elle vient la publier? Holmes secoua la tête. Non, elle m'a écrit personnellement. Elle vous respecte. Et elle vous aime peut-être encore, mais elle n'y se laissera jamais dominer. Elle n'y trahira pas. Tant qu'on n'y la trahit pas, Wilhelm resta silencieux. Il semble piser chaque mot de cette femme qu'il avait jadis séduite sans mesurer la profondeur de ses émotions. Enfin, il remit la photographie à Holmes. Gardez-la comme preuve de votre succès, ou de votre égal. Holmes rangia soigneusement l'image dans la boîte. Puis il déclara, elle est plus que simple souvenir. Elle est la trace d'un moment de vérité dans un monde de manœuvres. La ROI s'éleva, inclina la tête en signe de profond respect, et repartit sans autre commentaire. Lorsque la porte se referma, le silence retomba dans la pièce. Holmes se laissa tomber dans son fauteuil et ferma les yeux. Le feu dans la cheminée crépitait doucement. À ses quittes, j'ai compris que cette affaire avait touché une corde plus intime, que toutes celles que nous avions connues jusqu'ici et dans l'air tranquille de la fin de matinée. Un étrange sentiment flottait, celui d'avoir connu, l'espace d'un instant, l'amour discret
et l'elegance du silencio. Les jours passèrent doucement et Baker Street, baignes d'une lumière paisible, et de cette routine si propre, et notre modeste appartement londonien. Holmes, après l'affaire Adler, semble plus calm, moins pressé par ses habituelles impulsions analytiques. Illicit davantage, jouer du violon en soirée, et s'absentait souvent seul, sans me dire oh. Moi, j'y respectais si silence. J'y savais que son esprit n'était pas en repos, mais en contemplation. Il n'y s'agissait pas de mélancolie, mais plutôt d'un apaisement rare, comme si Irene Adler avait les derrière elle non pas envie, mais une respiration nouvelle, dans l'âme du détective. Une après midi pluvieux, Holmes m'invita. A l'accompagner pour une promenade dans Regent's Park. Nous marchons quai à quai, les pas lents, le bruit discret de la pluie sur nos chapeaux. Il parlait peu, mais lorsqu'il le faisait, ses mots étaient choisis, doux, presque philosophiques. Tu sais, Watson, il existe des aiders, qui n'ont besoin que d'un seul acte pour marquer une vie entière. Irene Adler est de solo. Elle n'y reviendra pas. Et pourtant, elle est là. Elle s'interrompit pour observer un signal glissant sur la lac. Elle m'a rappelé que la logique n'y suffit pas toujours. J'y l'écoutais en silence. Holmes, que j'avais-vous confondre les plus ruses criminels, c'est révélé ici dans essa plus simple humanité. Cette femme n'avait pas du l'homme de raison. Elle avait éveillé l'homme de corps, celui qui si peu soupçonné chez lui date de retour chez nous. Il reprit ses habitudes doucement. Il accumulait deux clients, résolut une énigme de volume dans un musée, et se donna à des analyses chimiques sur un curieux éclat de verre, trouvé dans un fiacre. Mais dans ces gestes, il y avait une lenteur nouvelle, une douceur presque imperceptible. Un sourire. Alors que je m'apprêtais à refermer un livre, Holmes se tourna vers moi et dit, si un jour tu écris cette affaire, Watson, et n'y parle pas, seulement du ROI, et de la photographie. Parle d'elle comme d'un esprit libre. Et disque je n'ai jamais pas la rattraper, car elle avait déjà pris le vent. Je lui promis de l'y faire. Et en moi grandissait le sentiment que cette affaire, unique entre toutes, n'était pas un simple scandale évite, mais un poème discret grave dans le cœur du plus grand détective que j'ai jamais connu. Asterisk Lee. Printemps laissait lentement place en eat timide. At Baker Street séparé de nouveaux perfumes. Les marchands de fleurs étalaient leurs couleurs au coin des rues, et les enfants jouaient et la morel sur les trottoirs mouillés. Pourtant, dans notre salon, une sérénité toute différente régnait, presque suspendue dans le temps. Holmes s'était remis au violon avec une intensité tranquille. Les mélodies qu'il entourait étaient plus lentes, plus pleines, comme si chaque note portait un souvenir. Je le surprenais souvent et jouais seul, tard le soir, face la fenêtre entrouverte. La musique s'élevait dans l'air nocturne, s'éloignant doucement, comme une pensée, quand s'était endiarré il avait range la botte, contenant la photographie d'Irene Adler and un endroit connu de lui seul. Il n'y la mentionnait plus. Mais parfois, en écoutant certains airs de Pera, je voyais son regard se perdre dans le vide, comme si entendait une voix qu'il n'y retrouverait plus. J.M.I. Stott. Je constatai que Holmes n'y cherchait pas à effacer le souvenir d'Irene. Il l'a laissé vivre libre, comme elle-même l'était toujours resté. Pas être était si là, c'est plus grande marque de respect, ni renforcer,
ni rien retenir, simplement laser aider. Les affaires reprenait doucement. Scotland Yard l'appelait de nouveau. Lestrade faisait éruption avec son éternel. Maladresse et G. Retrouver si plaisir récurrent d'aller voir résoudre les mystères les plus complexes avec la clarté d'un esprit impetent. Il recut une lettre venue d'Italie. Une encre discrète, sans signature, mais un parfum subtle, émanait du papier. Il la lut sans un mot, puis la brûla dans la cheminée. Lorsqu'il se retourna, il me lança un regard léger. Elle est heureuse, Watson. Et fella me suffit. G. N'y possède pas de questions. Certains vérités n'y demandent pas d'explication, seulement de respectise. Holmes n'y reverait jamais Irene Adler, mais il la portait en lui, comme on porte un rêve trop pur pour être repeat. Depuis lors, chaque fois qu'une affaire touchait à l'amour, Holmes était plus prudent, plus nuance. Il avait vu si que la passion peut contenir de intelligence, de dignité et de sacrifice. Et sans le dire, G croit qu'il innovate et transforme. Et moins, silencio de cette transformation, G savait que cette histoire ne s'effacerait jamais de mes carnets. Car si n'était pas seulement un scandale évite, c'était une leçon humaine, murmurait avec GRS dans le tumulte d'un monde trop bruyant. Asterisk quelques semaines après la lettre silencieuse venue d'Italie. Une rumeur commença à circuler dans certains journaux continentaux. Une mystérieuse cantatrice, retirée de la scène de People, aurait proposé un homme de lettres dans le nord du pays. Aucun nom n'était donné. Mais Holmes, à la lecture de cet intrépide, esquissa un sourire que G ni lui connaissait pas d'autre. Il n'y dit rien de bord. Il replia le journal avec soin, le posa sur la table, et reprit son violon. G l'observait longuement. Si sourire n'était un œil de nostalgie, un œil de regret. C'était le sourire d'un homme qui sait que certaines vérités n'ont pas besoin de preuves pour être crues. Ce jour-là, Holmes me proposa une promenade vers la Thames. L'air était doux, chargé de ces parfums naissants qui apaisent les cœurs agités. Nous marchions en silence et soudain, il s'arrêtait devant une petite boutique d'antiquités. Dans la vitrine, un médaillon ancien reflétait la lumière du matin. Holmes l'observa longuement. Puis, dans un geste presque inconscient, il entra et l'acheta. Si n'était pas dans ses habitudes, il m'aimait en bijoux, en objets sentimentaux. Pourtant, il glissa le médaillon dans ses poches sans un mot, et nous poursuivons notre chemin. Le soir venu, alors que G lisait près du feu, il posa le médaillon sur la cheminée. À l'intérieur, une nature ancienne, une femme inconnue, peinte à la main, coiffée à la mode italienne. Il n'y me dit pas qui elle était. Il n'en avait pas besoin. Le regard qu'il posa sur le portrait suffisait à le comprendre. Affaires n'y manquent pas. Un tableau vol à Mayfair, un testament falsifié à Whitechapel, un chaîne dress pour Simmer la Terreur à Hampstead. Mais Holmes semblait plus détaché, comme si aucun mystère n'y pouvait plus le troubler profondément. Et pour celle qu'il n'avait jamais résolu à ses manières. Un soir, il me dit, Watson, la logique est une chose admirable, mais elle n'y prête pas les aims. Elle explique les faits, jamais les regards. C'est ce qui rend les femmes redoutables et magnifiques. Il ajuda ses mots en regardant la flamme danser sur le cuivre du médaillon. Depuis cette époque, il garda toujours cet objet près de lui, non comme un fétiche, mais comme une encre discrète dans les eaux parfois trop froides de ses raisons.
Elevate accept cal lie 8, and si mond si being observe. They misters kill ni falla pa resouter, may simplement honor dot, et por Holmes. Si mistar ported un nom kill ni prononcate plus, mais qui resonne encore, dans chaque. Note de sung violin, I are in. Asterisk le mois de juillet s'installe paisiblement sur Londres, et avec lui, un silence bienvenue. Les rues étaient moins animées, les fiacres plus rares, et l'air semblait alourdi par une douceur presque méditative. Holmes passait de longues heures à sa table, le regard perdu sur la feuille blanche, dans lui dot il écrivait. Non pas un rapport, une note de déduction, mais quelque chose de plus intime, de plus fragile. J'ai respecté cet intimate sens. Poser de questions. Si n'est-tu bien plus tard, un soir d'orage, qu'il me confia l'existence de cette lettre. Une lettre qu'il n'enverrait jamais. Watson. Dit-il en fermant son carnet. Parfois, il faut écrire pour parler à soi-même, pas pour être lu. Il posa la lettre dans un tiroir violet, s'élève sans un mot. J'ai compris que ces mots, silencio pour le monde, étaient destinés à celle qu'il n'y reverrait jamais. Les jours suivants, Holmes redevint plus actif. Il s'attaqua à une énigme complexe dans les docks de l'Est londonien, meeting avec une bande de faux monnayeurs et aida discrètement un jeune avocat menacé par un ancien client. Il était vif, méthodique, mais quelque chose en lui était devenu plus paisible. Parfois, je le voyais relire des pages de poésie qu'il avait jadis ignorées. Des vers de Byron, des fragments de Goethe, des mots qui, autrefois, n'y l'orient. Intéresse que pour leur construction, mais qu'il semblait désormais entendre, pour ce qu'il descend au cœur. Un matin, alors que j'ai fileté un livre dans la bibliothèque, j'ai tombé sur un feuille pli, glisse entre deux volumes. Ce n'était pas la lettre, mais un brouillon, quelques lignes racheries. Je n'ai lorsque trois phrases lisibles. Vous m'avez à cap comme une étoile filante. Je n'ai rien voulu prendre. Je voulais seulement comprendre. Je refermai. Le livre avec soin. Ces mots disaient tout. Holmes, que j'avais toujours connu matter de chaque détail, acceptait que celle regard et pu bouleverser ses certitudes. Il n'y cherchait plus qu'à dominer l'émotion, mais à l'accueillir doucement. Sans jugement dot sur là, il joua un air que je n'y reconnais pas. Lent, presque méditatif, une mélodie qui semblait flotter dans l'espace sans jamais retomber. Quand il eut terminé, il posa l'archet, regarda les flammes et murmura. Si qui n'y se dit pas. C'est Jao. Et dans le silence qui suivit, j'ai compris que cette affaire, plus qu'un scandale, avait été un évil. Un souffle discret venu. D'Italie, qui avait ouvert une fenêtre ans l'âme du plus grand détective d'Angleterre. Londres, dans essai majesté tranquille, reprenait son rythme lent de let. Les fleurs débordaient des balcons. Les marchands de journaux criaient moins fort, et les réverbères semblaient s'allumer plus tard, comme si les jours s'étiraient pour mieux savourer la lumière. Baker Street vivait cette saison avec une discrétion nouvelle. Holmes recevait peu de visiteurs. Il refusait même certaines affaires, que jadis il aurait jugées captivantes. Pas assez humaines, disait-il parfois. Il semblait rechercher, non plus le défi pur de l'intellect, mais la présence d'une vérité plus intime, plus incarnée dot. J'ai le surprise un après-midi, installé devant une boîte ouverte contenant de vieilles partitions. Il choisit une valse lente et la joua sans lire la moindre note, comme si ces doigts s'en souvenaient pour lui.
Lorsqu'il termina, il reste là, les yeux clos, les mains encore suspendues dans l'air. Nous partageons de plus en plus de silences. Non par manque de mots, mais parce que ces silences deviennent des compagnons fiables. Un taste d'entre nous. Un journal pli, un feu qui crepitate, et ces instants prenaient des allures de chapelles invisibles. Il n'y avait plus besoin d'expliquer. Un matin, il m'invita à marcher jusqu'à marche de Portobello. Il portait un manteau plus clair qu'à l'accoutumée, presque estival. Nous flangions entre les étals, commentant un objet ancien, un livre oublié, une montre au tic-tac trop rapide. Il acheta une rose pale et une vieille fleuriste, sans me dire pourquoi de retour à Baker Street. Elle est posée dans un verre d'eau sur la cheminée, et quitte du médaillon. Il n'y fait aucun commentaire, mais le geste était clair. Une offrande. Discrète, presque sacrée, et un souvenir qui vivait encore dans les replies du quotidien. Les jours passèrent avec une tendresse inhabituelle. Holmes parlait moins de logique, davantage d'intuition. Il s'est laissé toucher par les histoires simples et gens. Un voleur repenti, une gouvernante accusée et torte. Un enfant cherchant son chien perdu. Il écoutait, et souvent, il intervenait. Sans jamais dire qu'il en était l'auteur. Un soir, alors que nous dînions simplement, il déclara soudain. Tu sais, Watson, les plus grands mystères sont ceux qu'on n'y résout pas. Ils restent là, dans un sourire, un parfum, une lettre brûlée. Et si sont ceux-là qui nous changent pour de bon, G levai mon verre. Il leva la scène. Et dans si toast mute, nous saluons non pas une victoire, en une inquiète, mais une femme, une trace, une musique invisible, qui habitait désormais les murs silencieux de Baker Street. L single quotes a utomne cn and Kate. Les feuilles communicant et tombent dans Regent's Park, turbulent in spirals brunes at Doris. Sur les sentiers paisibles, Holmes I might see, promener et la tombe du jour, les mains croisées derrière la dos, les pas lents, l'esprit allure. Qui l'accompagne souvent, heureux de ces moments autout, semblait simplement exister. Baker Street, elle aussi s'est transformée. Les rideaux étaient un peu plus lourds, les perfumes du bois brûlent, flottant plus tit dans l'air, et madame Hudson surveillait les avec une nappe différente, comme si la maison, elle aussi, ressentait les saisons. Holmes s'est montré calme, parfois même presque joyeux. Un soir, il me demanda soudain, Watson, has-tu déjà songé si tu l'en laisses derrière nous, sans jamais s'en rendre compte? Des gestes, des objets, et regards. G m'apprêtait. Et répondre lorsqu'il ajuda, pensif. Irene Adler ni ma rien price. Elle m'a offert quelque chose. L'oubli, mais avec mémoire. J'ai compris alors qu'il parlait d'une forme rare de paix. Non pas l'oubli total, qui efface, mais celui qui transforme sans effacer. Une trace douce, non douloureuse. Det dans ses yeux, je n'y vis en I regret en I désir, mais une gratitude mute, sincère, presque fraternelle. Plus tard, alors que j'ai relisé des notes anciennes, Holmes rouvrit la boîte du médaillon et de la lettre. Il laisse contempler longuement. Puis, dans un geste lent, il jeta la lettre au feu. Les flammes la dévorèrent avec un crépitement doux. Il ne détourna pas le regard, j'y crus de bord qu'il voulait durer un trait. Mais il me dit ensuite, si que j'ai lu est en moi, je n'ai plus besoin du papier. Les flammes n'ont pas pris si qu'elle m'a offert. Elles le gardent.
Si soy là, il joue du violon avec une légère nouvelle. Une musique sans tension, sans attente, comme une promenade en bord de mer. Chaque note semblait se lever pour ses vapeurs doucement, comme si le monde n'avait plus besoin d'être déchiffré. Seulement resenti dot, je me souviens alors de ce qu'elle avait écrit, qu'elle n'y trahirait jamais. Et Holmes, en si fut silencio, venait de répondre à sa manière. Il n'y chercherait plus et la rattraper. Elle faisait désormais partie de sa musique, de son souffle, de son silence dot et moi. Témoin de ces instants, je notai tout avec soin. Car un jour, Peter, quelqu'un voudrait savoir si que le grand Sherlock Holmes avait vraiment ressenti pour une femme qu'il n'avait jamais touché, mais qu'il n'avait jamais quitté non plus dot asterisk les jours de vignerant plus courts, les matins plus frais. Un léger givre, communiqué couvrir les rebords des fenêtres de Baker Street, et là de Meadham Hudson fumait plus longuement entre nos mains. Holmes passait plus de temps à l'intérieur, non par lassitude, mais par goût du calme dot. Il avait trop ses affaires complexes contre des lectures anciennes. De relisser Plutarque, ses penquêtes sur des traductions d'Armar Khayyam, au méditate. Longuement sur une phrase lue dans un trait oubli. Je les regardais, parfois rester une air entière sans bouger, simplement à observer une air glisser sur les rideaux. Un jour, il m'annonça, Watson, je sens un voyageur. Pas pour fuir, pour voir si que le monde est encore aimé d'ailleurs. Il évoqua Florence, Prague, peut-être même Istanbul. Non pour inquiéter, mais pour écouter. Voir les visages, entendre les langues, respirer l'inconnu avec un corps libre.g. Sus ausidit qu'il espérait, sans se lavoir, frailer une trace d'elle. Peut-être une affiche oublie dans un théâtre. Une mélodie chantée par une femme dans une rue italienne. Ou même un parfum croisé dans un marché d'Orient. Il n'y cherchait pas Irene Adler. Il cherchait le monde où elle avait existe. Avant. Son départ, il me demandait de l'accompagner pour une heure promenade dans Hyde Park. Le ciel était pâle, les arbres presque nus. Nous marchions lentement, quête à quête, comme deux âmes violescentes ensemble dans une saison familière. Holmes parlait peu, mais chaque mot qu'il choisissait semblait porter tout ce qu'il n'y dirait jamais dot de recherche chez nous. Il ouvrit le tiroir de la botte, resté fermé depuis plusieurs semaines. Il y plaqua une feuille vierge, reply avec soin. Rien n'était écrit d'ici. J'ai compris qu'il laissait un espace, une possibilité, une fin sans point. Comme si cette histoire n'y devait jamais se refermer complètement. Si soy là, il me servait le loup et mime. Il s'assit, me regarda, et dit, tu es le témoin de cette histoire, Watson. Plus que moi, Peter, tu en as vu la couleur, senti le silence. Alors, quand viendra le temps, écris-la. Mais avec douceur. J'y promise. Et dans cette tasse partagée, dans cette nuit paisible de Londres, j'y susque tu avais dit. Pas à voix haute, mais dans les silences, les gestes et si lignes invisibles, qui unit du êtres qui n'y se révérent plus, mais qui n'y se oublient jamais asterisk, le départ de Holmes eut lu par une matinée pale et tranquille. Le fiacre chargé de ses quelques bagages attendait devant le 221B Baker Street. Il portait un manteau de voyage gris et un chapeau et large board. Pas de skiing, pas de fusion. Just un regard, une poignée de main ferme, et cette phrase simple. Te laisse les cendres, Watson. Garde-les au chaud.
Qui restai sur le pas de la porte, regardant la silhouette s'éloigner dans la brume. Si n'était pas un adieu, pas vraiment. C'était un départ vers un ailleurs plus intérieur qu'extérieur. Un besoin de distance, non pour fuir, mais pour mieux respirer. Pendant les semaines suivantes, qui poursuivis ma vie de médecin et d'écrivain, qui recevais des cartes postales rares, signées parfois simplement d'une SH, parfois même sans signature. Des mots sur un café à Florence, une mélodie entendue à Prague, oh le silence d'un matin en gris. Un jour, qui riquis une boat. Dedans, un carnet. La couverture était sobre, noire, sans titre. Et l'intérieur, des fragments. Des pensées, des réflexions, des noms de lieux, des descriptions de visages croisés. Et entre deux pages, une plume de louet, fine et fragile. Glissez là, pas aider, par hasard. Ou par souvenir dot, j'ai compris que ce voyage, pour Holmes, n'avait jamais été une faute. C'était un pèlerinage discret. Un d'honneur si qui avait été vécu, non pas dans le brut, mais dans le murmure du monde. Chaque pas qu'il faisait l'éloigné pas aider de Londres, mais pas de lui et moi. J'ai resté là, fidèle à ses paroles. J'ai crivis l'histoire. Non pour résoudre une affaire, mais pour raconter une rencontre. Celle d'une oro I. Inquiet, d'une secret précieux, d'une femme libre, et d'un homme que l'on croyait de pierre, mais que le souffle d'un seul regard avait rendu plus vivant que jamais. Si récit, je ne l'envoyai pas tout de suite à un éditeur. Je le gardai dans mon tiroir, et quitte d'une enveloppe vide, d'une médaille ancienne, et d'une brin de levain desséché. Car certaines histoires n'y demandent pas aider partages. Elles demandent à aider chachot is dot et chaque fois que. Je repense à elle, Irene Adler. Je n'y pense en à la photographie, en à la foot. Je pense ici que Holmes m'a murmuré un soir, presque pour lui-même. Elle n'a pas changé le cours de ma vie. Elle m'a simplement rappelé qu'un cœur existe, même sous les plus Freud's deductions. Et dans cette vérité, silencieux, douce comme la dernière note d'un violon, s'estint l'echo d'un scandale qui en fut jamais vraiment un.